Well, ladies and gentlemen, welcome yet again to another Tuesday night, Mental Health Tuesday, here at SambaSports in partnership with other stakeholders and partners around the country. My name is Mohammed Ali Mwachausa. I will be your host. I will be assisted by other people within the call. The reason we hold Mental Health Tuesday every Tuesday of the week is that we understand the impact and the effect of mental wellness, and we suffer a lot, either ourselves, our families, our friends, and we give ourselves an opportunity every Tuesday night so that we may understand what's going on the world of mental health, so that we may find skills, means, and opportunities to support ourselves and those around us that are. Welcome yet again to this platform. Our main guest speaker today is Dr. Philip Gichimba, for the third time in a row, talking about mental illness. Daktari, how are you? I'm well. Sina neno, nashukuru Mungu. Asante sana. Labda tu kwa wale kwamba wameingia kwa mara ya kwanza kukusikiza, maybe we may have a privilege of knowing who is Dr. Philip Gichimba, what does he do for life? Okay, thank you. For the first timers, I'm Philip Gichimba. I'm a clinical psychologist at Msambweni County Referral Hospital, Kwale County. My day-to-day activities is to deal with people who are emotionally and psychologically overwhelmed. And my work is to make the burden easier. Yes. That's what I do. And before we go on, I would like to acknowledge the presence of my colleague Rama. He's a psychiatric nurse at Lungalunga Sub-County Hospital. Yes. Karibu sana Rama. Asante daktari, na pia karibu sana Rama. Although simuoni, labda ametumia jina lingine. Mashi Rama. Ndio huyu hapo, nashukuru. Asante brother. Now, katika introduction yako daktari, nimependezwa na kuna kipengele daktari chenye wakati ukijitambulisha umesema kazi yako ni ya kushughulikia masuala ya mental health, lakini ukaiweka kwamba your role is to make the burden easier. Kumaanisha the burden is there, but your role and other people like you is to mitigate or making it easier. For the last 3 weeks, kwanza tulizungumzia kuhusu mental health, what is mental health, na what are the kind of mental illnesses ambazo tunasafa hapa Kwale, na mkazungumza kwa utendeti sana vizuri wewe na Dr. Priscilla, leo mko na Dr. Rama. Alafu wiki iliyopita tukazungumzia kuhusu schizophrenia. Tukasema hebu tuzungumzie schizophrenia wiki hii, and I think you did a sterling job last week until people wanted us to extend another hour beyond 9 p.m. And today you are here again. We are talking about psychosis. So we want to understand, what is psychosis, what are the symptoms, what are the causative factors, and what is the management. That's why we are here. And for everyone, be ready for this journey. So my first question, Dr. Philip Gichimba, in a descriptive language, what can you tell us the psychosis is? Hii kitu inaitwa psychosis ni kitu gani? Unapotea, I'm losing you. Pole, daktari nasema hii psychosis ni nini? Hii ugonjwa unaitwa psychosis ni ugonjwa gani? Labda in a descriptive language. Okay. Thank you so much, Mwachausa.
for organizing this Google Meet. One, last time we looked at schizophrenia. Today we look at psychosis. And psychosis tunaweza sema ni, in short, it's a disconnection from reality, kwamba ile jinsi mtu wa kawaida anavyoona hadi hadisia hiyo huwa imeondoka kwa mtu ambaye ana psychosis. Wako na false beliefs. Clients may present with false beliefs or experience things that are not real. And it is good to note that psychosis isn't a condition. Psychosis is a term that is used to describe a collection of symptoms. Ya kwanza kunote ni kwamba psychosis sio condition, it's not an illness, it is a term ambayo inatumika ku describe a collection of symptoms. And it is there are two types of important types of psychosis. There is hallucinations, and there is delusions. Hallucinations is whereby it affects your five senses: the vision, hearing, touch, smell, and taste. And you can also experience auditory hallucinations, whereby mtu utapata anaongea peke yake, anasikia masauti, hearing of voices. That is hallucinations. It affect the five senses. Delusions are the false beliefs false beliefs that someone holds very strongly. So the false beliefs, the delusions, and hallucinations, those are the two types of psychosis. Asante sana daktari. Labda Rama, nikidhania kwamba labda Rama yeye ni Mdigo na anajua lafudhi zetu, labda pengine Rama, kwa lugha ambao kwamba ya nyumbani zaidi, unaweza kutudescribe vipi psychosis? Labda kuongeza pale ambapo daktari Philip Gichimba ameachia. Rama? Daktari Rama, uko na sisi ama umepotea kiasi? Sawa, itabidi tusonge mbele kwa sababu Rama kidogo ni kama amekuwa mteja hapatikani. Na labda tuseme Daktari Philip. Yes. Ni what are the symptoms zenye zinaweza kuambia huyu sasa ni mtu ama yuko katika situation? Okay. One of the symptoms za psychosis ya kwanza ni warning signs, jinsi ya early warning signs za kwamba mtu wako na psychosis inataka kumpata. Ya kwanza ni inaweza kuwa ni drop in grades ama job performance. Those are the earliest warning signs before psychosis sets in. Drop in grades or job performance. You will have another warning sign will be trouble thinking clearly or concentrating. Another one is suspiciousness or unease around other people. You'll find kwamba somebody is overly suspicious about or unease around other people. Another warning sign is lack of self-care or hygiene. Utapata yule mtu amejineglect, apigi mswaki, haogi, afui manguo. That is another warning sign. Spending more time alone than usual. You find somebody is withdrawn either pale kazini, utampata mbeneni alikuwa anaenda na wengine either lunch ama tea break,
you'll find this person either taking the tea, either start taking tea alone, or keeping to themselves. Another warning sign is they will have stronger emotions than situations call for. You'll find if it's umechukua kalamu yake, labda ni daktari, umechukua kalamu yake ama umechukua thermometer, utapata he or she will be very angry over a very small issue. So or other, these people, another warning sign ni kwamba they will show no emotions. So when it's something that require somebody to be happy or somebody to be sad or somebody to show empathy, these people will not show any emotion at all. Those are the early warning signs of psychosis. Okay, asante sana daktari. Kwa hivyo tulizungumzia schizophrenia, tunazungumzia psychosis, alafu tulikuwa tuzungumzie depression kama sikosei. Kwa hivyo ina maana kama ambaye kuna kufanana kwa some of these symptoms za psychosis. Ni unavyozitaja zinaniambia labda zingine zinaelemea kama ambaye ni kwenda kwa depression. Sijui kama nitakuwa niko sawa daktari. Okay, so so you'll find the difference is the time. A psychosis lasts for a month or less. With schizophrenia, these symptoms, as I have highlighted, will last for more than 6 months. So psychosis will present for weeks, or for days, and for a month, less than a month. Okay, asante. Labda kuna mwingine yoyote mwenye angependa kufanya changizo? Kuna daktari Rama, leo tunamkosa daktari Priscilla kutoka Tiwi. Yes, Rama. Sorry, I'm up and down, but okay, to add to that. Daktari, ukisema uko up and down usituambie kwamba labda umepatwa na psychosis tafadhali. Hamna. Bado nilikuwa nafunga shift. So nasema Naam boss. On that differentiation, psychosis ni short term kama venye daktari alikuwa anasema, but with schizophrenia inachukua some time to resolve or even years. Also on the side of assessments, psychosis inaweza kupia a challenge when taking the MSS, like the mental health mental assessment test. But in schizophrenia kuna some distinctive features zenye uta notice as you take the assessments several occasions. You will detect some behaviors zenye zitakupelekea to come up with the clear diagnosis of schizophrenia. Yeah. Asante. Kwa hivyo kwa maneno yako unasema psychosis unaweza faa kuwa na umakini zaidi, la sivyo unaweza kosa kudhibitisha kwamba ni psychosis. Lakini yeah, unaweza kosa kupata a clear diagnosis kama utaharakisha. Haya, asante. Mimi katika masomo yangu ya kemia kuna kidude kwa kinaitwa titration, kilinisumbua sana maanake nadhani hiyo psychosis inataimiwa kama vile titration. Na wakati ukikosa tu na umeikosa kabisa. Asante. Daktari Priscilla, naona umeingia, labda tukusalimie. Hujambo? Sijambo, poleni, I've joined late. Hamna shida, alikuwa tunakusubiri kwa maua hapa na makofi. Labda mchango wako kwa yale ambao madaktari wako wenzetu wawili wamezungumza, labda wewe mchango wako ni nini kuhusu psychosis na vile ambavyo inajipresent, kabla tuende kwa swali linalofuata.
Daktari Priscilla, are you there? Oh yes. Nilikuwa nasema labda una mchango wowote kusema vile ambavyo description ya psychosis na labda vile ambavyo inajipresent based on your experience kabla tuende kwa swali linalofuata. Oh, I think most of the things have been mentioned. The key things there, we get the disorganized behavior, we get the disorganized speech, alafu na zile vitu zile tulisema false beliefs, those are delusions, and false perceptions, the hallucinations. Those are the key things. And when we talk about a brief psychotic episode, it is that episode that happens in a span of 1 month. You just get a history. Taambiwa kwa hii imeanza tu huu mwezi. But with schizophrenia, the history has to be, the symptoms have to be present for 6 or more, 6 months or more. So in between 1 month to 6 months, we still have another diagnosis. We call it schizophreniform disorder. Yeah. So those are a group of psychotic disorders. So we have brief psychotic episode, 1 month. Schizophreniform, that is between 1 month to 6 months. And then 6 months and above, now it qualifies to be schizophrenia. With the depression, Philip had mentioned earlier, if you can remember, about the negative symptoms. Yeah, the deficit symptoms, the lack symptoms, like inability to show emotions. We say they are blunted affect. They don't gain pleasure in doing anything. They are not able to speak. Yeah, they are not able to associate with others. So those ones you can easily confuse with the depression, because even with the depression, we see we see the loss of pleasure and all that. And depression in severe cases may even present with psychotic symptoms. So we say it is depression with psychotic symptoms. So they are very much related. Thank you. Asante sana daktari. Angalau tunaweza songa sasa. Labda niwaulize hadhira, sisi wenye tuko kwa audience, labda what has been our experience? Have we had relatives, loved ones kwamba labda wamepresent na hizi symptoms, and what happened, or what is our comment to the presentations of our med? Anyone can raise their hand, tumpatie nafasi ya azungumze, ama you may write on the chat. Anybody mwenye angependa kuchangia kuhusu psychosis as described by madaktari watatu? Nashukuru madaktari watatu wote wameweza kuchangia. Labda wewe wazo lako ni lipi, ama experience yako ni ipi? Anybody? Asante daktari Mohamed. Naomba utangulia, alafu Mwanaisha pia ameinua mkono. Okay, just like a layman, leave alone being a healthcare worker, my interest would just be to understand all those who are loitering around our streets. When people term them to be having or rather suffering from psychosis, maybe our technocrats, would they please clear out to me and probably and others whom have been terming all these people who are loitering wakiwa ni wachafu barabarani, are they also psychotic? Asante sana brother Mohamed. Nimechekeshwa kidogo na hiyo description, loitering around. Maybe tunaweza describe better kuliko hivyo bro. Asante. Mwanaisha, your hand is up.
I retrieve back. Sawa, asante. I'll take that as a comic relief. Mwanaisha, your hand was up. Yes. Good evening. Ni sijui hili swali langu nitasema ni I don't know, nitaliuliza kwa sababu it's a situation that was presented to me na nikasema I'll wait for today. Maybe hili ni jambo ambalo linaweza kuaddressed hapa na madaktari ambao tuko nao in the house. Kuna mama ambaye alisuffer depression a while ago and then akapatwa na grief, mume wake akamwacha, alikufa. So there's that grieving, but hii depression alikuwa amepata usaidizi ikawa imepungua, but now amedevelop kurudiwa na wasiwasi mpaka anashindwa kulala. Anaweza kuswali usiku mzima, anaswali hadi kuche na hapati usingizi kabisa, na kukicha huyu mama instead of kupumzika au kulala anaenda shambani the whole day. Na akiulizwa are you getting tired, are you tired, yasema yeye hachoki mwili, but anachochoka zaidi ni akili. So how do we help this kind of situation, ama what is this? Na plus huyu mama anaweza kumpata kwenye room peke yake, anaweza kujifungia kwa room na awe anaongea kama mbeye ana converse na mtu mwingine. So this situation was presented to me, nikasema nitauliza ili niweze kumsaidia mwenye aliweza kuniuliza, na anashindwa. Is it that depression imerudi, ama is it a situation that is a new situation, ama is it that huyu mama bado yuko katika grieving stage ya kwamba alifiwa na mume, kwa sababu it has been almost a year since mumewe afe. So kindly I will seek if you could guide me on this, ama kama mnaweza kutueleza what's happening with this woman and what kind of support can she be given. Asante Mwanaisha. Asante sana. Tumeelewa swali lako. Mwingine Abigail, mkono wako ulikuwa juu, alafu baadaye tuende kwa Kusingwa. Abigail. So mine sijui hata iko swali. It's just a thought yenye nimekuwa nikifikiria. Most of the time napata tu watu wanatumia that word psycho, this person is just a psycho, stop being a psycho, you know, but most of the time nikuwa hatujaelewa what are we trying to say. So I think from this discussion our facilitators wame elaborate vizuri, and from today sitakuwa naambia mtu like stop being a psycho, you know. Me thought that it's just a term, but yeah, kumbe it's a very heavy term to call someone. So thank you for that. Mine was just an appreciation. Okay, asante Abigail. Kusingwa, mkono wako uko juu mpaka sasa. Naomba uchukue jedwali alafu tuende mbele. Kusingwa, did you raise your hand or it got risen by a mistake? Umenyoosha mkono ama mkono umejinyoosha? Na kama umejinyoosha uchunge usije ukakuchapa kibao. Daktari Philip na Daktari Rama na Priscilla, nadhani kuna maswali mawili. Moja ni lile ambalo ndugu Mohamed amesema, wala ambao kwamba tunawaona akihangaika kwa madhila ambao amepata. Je, wale ni wanaitwa ni masaiko? Je, ni masaiko kweli ama ni kukosa taaluma ya kuweza kujua wao ni kina nani? Alafu la pili ni swali la Mwanaisha, amezungumza kwa urefu tu kiasi kuhusu mama mwenye alikuwa anapata nafuu depression, lakini alafu akaanza kupata hizi symptoms. Je, tuanze na Daktari Philip alafu tuende kwa wenzako Priscilla na Rama. Daktari Philip, are you there? Yes. I was losing you. Okay. Mohamed amesema kuhusu wale ambao wanazurura huko mtaa.
One thing I would like to say is kwamba wale ambao wanazurura huko mtaa wanabeba mizigo, wanabeba nini, I want to say that all mental illnesses are treatable. All mental illnesses are all treatable. And when mental illnesses are diagnosed at an early age, and I said this last time kwamba, when you notice a behavior change, when you see any slight behavior change from a relative, from a friend, from anyone, kindly refer them to either a psychologist or to a health facility so that they can get help. This will reduce the illness going far without being treated, because be it schizophrenia, when schizophrenia is not handled well early, or when these clients are not equipped with social skills, with behavioral skills and all that, these people, we end up losing them either through hiyo kwenda huko kuzurura mtaa na kurokota makaratasi, or rather even when they are treated, they are not able to get back to their former selves, which is being useful in the community. Asante sana daktari. Labda tuende kwa Priscilla. Je, ni sawa wakiitwa masaiko ama kwamba wako katika situation ya psychosis, ama ni wako katika situation nyingine? Priscilla. Thank you so much. And I'm happy that Mwachakure is here with us. Mwachakure knows that I'm always against the demeaning words, the demeaning names, the stereotypes. Yeah? Hiyo ni Mathare case. Hiyo ni Portris case. Tunaweza anza Hiyo na ni Msaiki. Mwachakure leo kabla tutandike wengine. You know, those are some of the demeaning words. And as we said, it is a mental illness. It is an illness that is affecting your mind, your brain. Yeah? Just like you could have an illness affecting your lungs like TB. Do we call you TB? Yule ni TB. Yule ni, I don't know, huyo ni malaria. So it is now all about embracing these people, just seeing it as it is an illness and these people need to be helped. So those are just labels, yeah? Labeling of that, and this is one of the barrier to treatment. Thank you. Asante. Kwa hivyo sio masaiko, hiyo ni maneno na yanafaa kuachwa. Asante. Daktari Rama, labda mna lolote la kuongezea hapo? Ni kama Daktari Rama ametupa nafasi kiasi. My next question, Daktari Philip na pia Priscilla. My next question is, what are the demographic distributions in Kwale County? Labda tukisema sehemu hii iko na tunapata presentation ya psychosis cases nyingi kutoka upande huu na kuliko upande huu, ama labda age cohort, kwamba tunapata wenye age hii ndio wengi zaidi wenye wanakuja na present psychosis symptoms kuliko age nyingine. What can you tell us, Daktari Philip? Okay, thank you. We say statistics show that in every 100 people, there are 3 people with psychosis. And in Kwale County, most of the cases we get with psychosis are drug-induced psychosis. It's one type of psychosis, drug-induced. Mostly pale kwa Priscilla, pale Kombani rehab, and drug-induced, be it substance like marijuana, alcohol-induced. Those they carry the largest, ndio inakuwa mingi sana hiyo drug-induced and substance-induced, and most of the people affected are the youngsters,
the late 20s, early 20s, because that is the time they start smoking bangi. And last time I said, when these youngsters start smoking bangi at an early age, and we said that the frontal lobe, the front part of the brain that is used for making decisions, thought processing, is damaged. That is when now psychosis sets in. So unapata mtu anatumia madawa ya kulevya na bado akili haijakomaa at 25. So the early 20s and the mid 20s are most of the clients, although pia kuna adults, midlife, and pia wazee pia, due to other medical conditions. Medical conditions can also induce psychosis. Asante sana daktari. Priscilla, labda unaweza kuongeza chochote alafu tuende kwa maswali yenye yameulizwa katika call chat. Okay, thank you so much. From my observation, I see quite a high number coming from Tiwi ward. We have quite a number of psychotic cases, mainly youth. That is because of the drugs, that mainly cat and cannabis, bangi. Yeah, but Tiwi has got high numbers, Tiwi ward, from my clinic. Thank you. Asante. Labda swali ambalo nitaliuliza Daktari Priscilla, nitasema labda ni vile venye uko karibu na Tiwi ndio maana watu wa Tiwi wanafika kwa karibu ama vipi, lakini hilo swali tutajibu baadaye. Lakini kuna jambo ambalo umelizungumza hapo as a predisposing factor, although tutaizungumza katika swali ambalo linafuata. Umezungumza kwamba bangi na cat, na pia Daktari Philip pia amezungumza kuhusu bangi na cat. Lakini hapa nje tunasundugwa sisi, tunaambiwa, tunasema kwamba miraa na mugoka ni hatari na yet si hatari. Na kwanza mugoka ni free, yani hiyo legally huwezi kumweka mtu jela kwa sababu ya kula mugoka. Lakini I think there's need, madaktari, kwamba we may need to start walking around na tupate hizi in-person outreaches, watu waelewe zile athari ambazo wanajiletea na miraa ama hiyo mugoka. Asanteni sana. Sijui kama Daktari Rama asharudi, lakini tunaweza endelea. Kuna maswali kadhaa ambayo yameandikwa hapa kwa call chat, ningependa tuyasome. Kuna mmoja amezungumza, Abdalla Rukia, anasema do we get CPD points? Mimi sielewi CPD points ni nini, lakini labda madaktari mmoja hapo atakuwa amenukuu hiyo. Mohamed Matano amesema well noted, thanks so much kwa ile explanation. Alafu mwingine Mahmud Ali anasema are there any triggers or factors that seem to worsen psychotic episodes? Hilo ni swali. Alafu nitaliongeza swali lingine. Mahmud pia vile akasema how can friends and family best support you when you are going through psychotic episode? Nadhani hili swali litakuja baadaye, maana kuna maswali mawili ambao anakuja baadaye. One is predisposing factors, alafu swali la mwisho ni management. Kwa hivyo nadhani Mahmud tutasubiri tukiongea kuhusu management. Alafu Angela Wekesa ameuliza can you tell us more about etiology of psychosis and if they are related to neurological infections and metabolic? Okay. Najiona kama nimeingizwa labu hapa, lakini madaktari inshallah watakuwa wanaelewa cha kujibu. Rashid Mwinyi anasema need guidance on how to help someone I know within Kwale County. Anaranda around and she got into drugs too. Dr. Piri, anywhere she can get help and maybe if there are any charges. I think Rashid cha kufanya ni get in touch na Dr. Priscilla na umpeleke Tiwi. I know some cases ambazo binafsi nimeweza kuziongoza zikaenda Tiwi na zimepata nafuu. Dr. Philip, labda una cha kusema kwa hayo maswali kabla tuende kwa maswali yetu mawili ya mwisho. Okay. The first question is any triggers that or factors that seem to worsen psychotic episodes.
The triggers that cause psychotic episodes, one, there are in many forms. There is the psychological triggers. There is stress. So much stress can trigger psychotic episodes, anxiety or depression. Lack of sleep can also be a cause. Then there is trauma. Trauma, the death of a loved one, either umefiwa, sexual assault, somebody has been raped, or you are an askari who was in war, can lead to psychosis. There are also medical conditions that can trigger psychosis. One is brain injuries, brain tumors, strokes, Parkinson's disease, Alzheimer disease, ile ugonjwa wa kusahau. Kuna HIV and AIDS. HIV and AIDS, when not treated early, can lead to psychosis. Syphilis, peer, malaria, low blood sugar. Then there is alcohol-induced psychosis. This is brought by long-term alcoholism or intoxication on high levels of alcohol. Ama, if you are used to taking alcohol more often, you are addicted to it, then you stop suddenly, this can trigger or this can cause psychosis. So then also cannabis, bangi, cocaine, kozepam huko kwa mtaa wanazitaga, they affect the brain activity, which can cause psychosis. So those are the factors that can trigger psychosis and make it worse. Asante sana daktari. Labda Dr. Priscilla utusaidie, kuna maswali yanakuja hapa. Kuna swali moja. Priscilla, ngoja nikuongeze maswali maana tuweze kumanage time. Kuna swali hilo la Rashid Mwinyi mwenye amesema angependa kusaidia mtu, ameuliza atafikaje huko, labda charges. Alafu kuna Charity Njue anasema what would cause sudden onset of psychosis in a young girl with no history of drug and substance abuse or illness? Asante Charity. Hope Aiwa anasema can someone with epilepsy suffer from psychotic maybe disorder? So Priscilla, hilo swali lingine. Alafu Philip Chebi anauliza how can you diagnose bipolar? Can you put it as a psychotic condition and what's the management? Labda upande wa management tunaweza rudi tusubiri swali la mwisho, but hizo maswali mengine labda Priscilla unaweza endelea, alafu tumpatie Mohamed aulize swali lake lingine. Another cause or another trigger to psychosis, it could be hormonal changes, especially during pregnancy and after childbirth. Yeah, so I think that Philip had not mentioned. Epilepsy with psychosis, yes, from practice, I've seen several epileptic clients presenting with psychotic symptoms. Maybe the reason could be the nature of their illness. You have been sick for long. You can't predict when you are going to get a fit. Some, they lack family support. Yeah, so I've seen several cases of epilepsy with psychotic symptoms, and also other neurological disorders, as one of the colleagues had mentioned. Sometimes they could present with those psychotic symptoms. Yeah. So what was the other question? I think also memory issues. I have memory issues. Okay, sitaki kudiscuss sana hiyo swali lako ukisema uko na memory issues. Sije tukaanza kufungua mjadala mwingine. Philip Chebi anasema how can you diagnose bipolar? Can you put it as a psychotic condition and what's the management?
Priscilla, umeuliza maswali mengine na mimi nikakueleza hilo. Na kuna swali lingine pia linasema, can someone with epilepsy suffer from psychotic or psychosis? Mtu akiwa na epilepsy anaweza suffer from psychosis. Labda Philip unaweza kutu. Okay. Yes, when somebody with epilepsy can suffer from psychotic episode, and this kind of psychosis that found with people with epilepsy is called post-tictal psychosis, in short PIP. This is when people with epilepsy who have had a number of hizo seizures in a row, hiyo kufitika, amefitika mara kadhaa in a row, they are most likely to develop PIP ama post-tictal psychosis. Asante. Then, asante daktari. Naomba niende kwa swali la mwisho, lakini kabla niende huko, acha tumpatie Hope Aiwa nafasi azungumze. Hope, dakika moja. Okay, thank you for the feedback. Okay, when it comes to epilepsy, it's something that it's in our family, and we, our firstborn and our lastborn have those conditions. So kindly, when you say they have PIP, is it can we treat it? So sababu sahi firstborn wetu ni around 36 kama sijakosea. Now he has been having this condition tangu awe 6 months. He has been using phenobarbital, but imefika point like we think he has mental illness, but we already late in when it comes to treatment. Sabu, we didn't observe that. Now a lot of people have been saying, ni kurogwa with culture nini. So when it developed to PIP, is it treatable? Or anyone who can just advise me, maybe I advise my parents, they see how they can help me. Sababu sasa akili yake hatuioni kama iko sawa. Thank you. Asante Hope Aiwa, kwanza asante sana for being vulnerable, for taking that risk, a personal situation in a public engagement like this, and I'm sure by you coming out, one of us here will be able to help you, and inshallah the situation will get better. Daktari Priscilla, labda unaweza kumshauri Hope? Yeah, okay, thank you so much, Hope. I think those clients need to be assessed. You need to take them to a psychiatrist for assessment and for management. Yeah, I've seen people, as I had said, with epilepsy and psychotic symptoms. Sometimes these are comorbid. When you talk of comorbidities, they can have two conditions at the same time. So phenobarbital will take care of the seizures, but now the psychosis part of it is not taken care of. Sometimes even this behavior, they'll exhibit these behaviors even without having a fit. Sometimes when they get fits, they get into a state of confusion. Sometimes you see some weird behavior immediately after the fit. That is what the PIP is, and we call that automatism. Yeah, I don't want to go into details, but I would advise Hope to take the patient to the hospital for assessment and further engagement. Thank you. Asante sana Priscilla. Would you be kind enough kumwambia labda Hope aungane na wewe, labda unaweza kumpatia ushauri zaidi going forward? Yeah, okay. Maybe I'll share my number, because I don't know where she is. I don't know where the client is. If the client is within Kwale County, they can always come to Tiwi on Thursdays and Fridays. Thank you. Asante sana Daktari Priscilla. Kama utakuwa tu mwepesi, utatuandikia namba yako hapo kwa call chat na mimi nitaiita ili Hope na wengine ambao kwamba labda wako na changamoto kama yeye waweze kupata usaidizi. Na Daktari Philip Gichimba pia nitasoma namba yako ili
watu waweze kukufikia na waweze kupata nafuu. Lengo la kuweka midahalo hii ni kuhakikisha kwamba tunaweza kufikia watu ambao kwamba wanapata changamoto ili waweze kupata nafuu. Kwa hivyo asante sana Daktari Priscilla, tayari nimeona namba yake. Hope kama unasikiza, namba ya Daktari Priscilla ni 0722 119933. Asante, naona pia Hope uko kwa chat. Mungu arehemu inshallah ili mgonjwa aweze kupata nafuu. Na tunafurahi kwa sababu kama hii platform imepelekea kwamba angalau mtu mmoja tu apate nafuu, basi itakuwa tumeweza kufanya jambo la maana sana. Asante sana. Kwa kumalizia, naona tumebaki dakika 5. What is the management of psychosis? Daktari Philip Gichimba alafu Daktari Priscilla Maina. Management ya psychosis. Ni Okay, thank you. One way to manage psychosis is one is to need medications. Kuna antipsychotics. Antipsychotics, these are the drugs that are used to treat the symptoms. So kuna hizo antipsychotics, then as through psychological causes, medical issues, and the second one is to avoid the recreational drugs like major substances zinaweza fanya mtu akawa na psychosis. So recreational drugs, alcohol, bangi and all that, and ama ku prevent inaweza kuwa ni I talked about brain injuries ama head injuries. So when working in either construction sites, wear safety equipment. Then do not ignore infections, because untreated infections, especially those that affect your eyes and ears, they are easily to spread to the brain and cause psychosis. Another way of management is eating a balanced diet and maintaining a healthy weight, because medical conditions that are related to the circulatory and heart, especially stroke, can cause psychosis. So preventing stroke or similar conditions reduces stroke. Another way of managing is through cognitive behavioral therapy, ama it's a form of therapy. Haya, Ridho Daktari Priscilla, naona Daktari Philip kidogo amekuwa na changamoto ya labda ya mtandao. Naomba Daktari Priscilla uchukulie pale alipoachia. Okay, so what Philip is trying to say is that we are treating this person as a whole, as we discussed earlier, that we have genetic predisposition, we have the environmental predisposition. So for the genetic, you have to put these patients on medication to be able to control the symptoms. As now you dig deeper to any trigger, any possible trigger, that's where now the psychological interventions come in, the cognitive behavioral therapy, as he's saying. Then there is also the family therapy, because they need to be supported. Remember, most of these patients, they don't have insight. They are not aware that they are sick. So, and if they are not aware that they are sick, they are not going to take medication. So we need the family support is very important. Another component is the occupational therapy to try to restore the lost skills. Kama alikuwa labda tunaona most of them they end up not even functioning, na unawaona tu mtu ameketi. So
we need to have the occupational therapist on board to try and help them restore the lost skills. Yeah, there is a time I was in Portrees, and there was an observation that when the patients who are admitted in Portrees go home, most of them relapse. And this was mainly because of poor support. So if these people are not supported, these are the people we'll be seeing on the street. Hawa ni watu ambao hawatatulia nyumbani, yeah? They wander, mpaka now you get someone who is from Kilifi na alifika Kwale. Yeah, so family support is very important. And in an ideal setting, we also need to have social workers who are able to go to their homes to assess the situation at home. So the management is by psychosocial. It is a multidisciplinary approach. And that's why we are requesting, you had promised that we might discuss something about having a psychologist coming to TV or a counselor to help us in this. Thank you. Asante sana Daktari Priscilla, najua muda umetupa kisogo, ishafika saa 3 sasa hivi na dakika 1, na tusingependa kuwachosha watu labda wanasinzia tayari, lakini tu niseme kwamba imekuwa mdahalo mtamu sana wenye manufaa. Mimi napendezwa kwamba angalau mtu mmoja ama wawili kupitia kwa mdahalo huu wa leo wataenda kupata nafuu, manake wataunganishwa na madaktari. Mimi niseme tu, if not anything else, hiyo inanipatia faraja sana. Na kwa kila mtu ambaye kwamba ameweza kuingia leo katika mazungumzo haya, nasema asanteni sana Daktari Priscilla, Daktari Rama, Daktari Philip. Nawashukuru sana kwa sababu huu ufunguo ambao mnatupatia, naamini umeweza kusaidia watu wengi sana, na tukiweka kwa mtandao wa YouTube naamini utazidi kusaidia watu wengi. Kwa hivyo nasema asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa kila mtu ni hayo tu tumekuwa nao kwa leo, na tuungane tena Jumanne nao kuja ili tuweze kusemezana zaidi na kuweza kujuzana na kupata nafuu sote kama jamii. Asanteni sana, God bless you.
I'm leaving. Kakak ini. Ya ini kan. Aku berharap kau bersedia. Hai, ni kau apa? Kenapa ambil di sini sekarang? Benda orang. Ini mungkin itu aku dah ambil. Semangat kita orang ya.